Punjabi Hari Jai. Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Janna Balava Girivada Dhari Jaya Gopi Janna Balava Girivada Dhari Yashodanandana Vijayadana Ranjana Yashodanandana Vijayadana Ranjana Yashodanandana Vijayadana Ranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Manacharji Yamuna Tira Manacharji Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. Lord Krishna shows the universal form. Text number 20. Shri Sukha Uvacha Iti Atmanam Samadhisya Garge cha Swagriham Gate Nanda Pramudito Mene Atmanam Purnam Ashisham Shri Sukha Suhotra Swami pokračoval poté, co Gargamuni poučil Nandu Maharáže o Krišnovi a pak odešel do svého domova, se Nanda Maharáž velice radoval a pomyslel si, že se mu dostalo veškerého štěstí. Význam Krišna je nad duše a Nanda Maharáž je individuální duše. Pokyny Gargi Muniho byly oba požehnáni. Nanda Maharáž myslel na to, jak zajistit Krišnovi bezpečí před spály démonů, jako byly Putana a Šakatásura, a jelikož měl takového syna, považoval se za největšího šťastlivce. Shri Sukha Uvacha Iti Atmanam Samadhisya Garge Swagriham Gate Nanda Pramudito Mene Atmanam Purnam Ashisham. Can we say? Opakovaně Šrila Šukadev Goswami pokračoval. Poté, co Gargamuni poučil Nandu Maharáže o Krišnovi a pak odešel do svého domova, se Nanda Maharáž velice radoval a pomyslel si, že se mu dostalo veškerého štěstí. Mukam Karoti Vachalam Mangam Gayate Karim Yat Kripatadam Mande Sri Gurundina Tadanam. So it is said in this verse, in the purport by Srila Prabhupada, that by the instructions of Garga Muni, both of them were blessed, and both of them is explained in the first sentence. What I just read is the second sentence. That Krishna is super soul and Nanda Maharaj is the individual soul. So both were blessed by the transcendental instructions of Garga Muni. V tomto významu Šrila Prabhupada říká, že pokyny Gargi Muniho byly oba požehnání a oba se stavují na první předchozí větu, že Krishna je na duši, Nanda Maharaj individuální duše a oba byly požehnáni. So then I think in many minds the question will come up, how can a super soul who is the Lord be blessed by a living entity? Garga Muni may be a great Brahmana, great sage, great devotee, but after all he's a living entity. So how can his instructions bless the Paramatma, the Supreme Lord in the heart? Myslím, že v mnoha myslích se objeví taková otázka, jak může Krishna, nejvyšší pán nad duše, Paramatma, v srdci každého být požehnán Gargou Muni, když to je třeba velký mudrc a oddaný, ale přeci jenom individuální živá bytost. So this has many such questions. They're actually emanating from our impersonal contamination. A je mnoho takových podobných otázek, které pocházejí z našeho neosobního znečištění. It's perhaps not completely impersonal, but we are thinking of Krishna. Yes, he's a person, but he's the greatest person, and being the greatest person, he's remote from us. He's, very distanced from us. Možná to není úplně neosobní, ale přeci jenom uvažujeme o Krishnovi tak, že když je největší velká osobnost, tak je od nás velice daleko a je od nás odtažený. And we are doing, we're trying to serve him, but basically he is unmoved by what we do. What we're doing may be going to him, but he's
unmoved by it, not really so interested. My se mu snažíme sloužit, ale on tím není nějak dojatý. Ve skutečnosti sice to nějak přijímá, ale moc ho to nezajímá. Because he is established in his greatness. Takže je sám zabydlený ve své velikosti. He is supreme. On je nejvyšší. So, you see, this is where such a question is emanating from, this conception. Takže z tohoto pojetí taková otázka pochází. That then how can something a living entity does, how can that bless the Lord? Může něco, co nějaká živá bytost dělá, požehnat Pána. But the answer to this question becomes very self-evident, it no longer is a question if we understand the depth and richness. Of course we cannot understand, but if we try to appreciate the actual depth and richness of Krishna's personality. Ale odpověď na tu otázku se stává samozřejmou, když chápeme, nebo což ve skutečnosti nejde, ale když se aspoň snažíme pochopit hloubku a bohatost Krishnovy osobnosti. Krishna is the perfect person. Krishna je dokonalá osoba. You see? And as the perfect person, then he has the ocean of qualities. And these qualities are flowing to his loved ones, those whom he holds nearest and dearest, and he is actually giving his heart to them. Jako dokonalá osoba je plný, je jako celý oceán různých vlastností a tyhle vlastnosti se proudí k těm, koho on má rád do svých drazí. And in the 18th chapter of Bhagavad Gita, he makes very clear whom he considers to be his dearmost, topmost servant. V 18. kapitole Bhagavad Gita jasně říká, koho pokládá za svého nejdražšího a nejlepšího služebníka. And is those who preach his glories. Jsou to ti, kdo káží o jeho slávě. So Krishna feels so beholden to such a person, and that is Gargamuni here, because what is if you have read these verses, so what Gargamuni is doing, taking the form of an astrological presentation, but he is simply speaking the glories of Krishna. Takže takovým osobám je Krishna velice zavázaný a to je Gargamuni, který sice mluvil jakoby astrologické horoskopy, ale to byla jenom forma, jak podat slávu Krishně. Establishing in this dark world, which is predominated by ignorance of Krishna unconsciousness, actual position of Lord Krishna. V tomhle světě nevědomosti Gargamuni v tomhle temném světě vlastně ustanovuje postavení nejvyššího Pána Krishny. And therefore, to those who hear such glorification of Krishna from a pure devotee, then within the hearts of those hearers, the Paramatma feels he's pleased, he's satisfied, he feels blessed by hearing the pure descriptions of himself. Potom, když takto popisuje Krishnovu slávu druhým, tak Paramatma v srdcích těch posluchačů je velice šťastná, Krishna se tak cítí požehnaný. Poslouchá opěvování od čistého od daného. Nobody knows better the potency of Krishna Kata than Krishna himself. Nikdo nezná lépe sílu Krishna Kata než samotný Krishna. You see? Just like Lord Garbhodakashay Vishnu. So he enters into the shell of this universe in the beginning phase of creation. Pan Garbhodakashay Vishnu v počáteční fázi stvoření vstupuje do skořápky tohoto vesmíru. There are two phases of creation. So Vaikari and Taijasa. So in the Vaikari phase, this is the creation which the Lord himself is doing, and then after that comes the Taijasa stage where Brahma, empowered by the Lord, then further manifests creation under the Lord's plan. Stvoření má dvě fáze, Vaikari a Taijasa. Vaikari provádí Pán sám a
druhé fázi Brahma podle pánova plánu prohladí dále stvoření. So in the vicary phase of creation, the Lord enters into all these universes that have come out of Mahavishnu. He enters each one as Garbhodakashayi Vishnu. V fázi Vaikari pán vstupuje do všech vesmírů, které vyšly z Mahavishnu jako Garbhodakashayi Vishnu. And at that time, the inside of the universe is simply dark. This is before, as I said, before Brahma has come out of the lotus and begins to actually manifest the diversity within the universe and all the living entities. So it's just the inside is just emptiness and darkness. V tu dobu je ve stvoření uvnitř vesmíru jenom tma a prázdnota, protože je to předtím ještě, než se Brahma narodí na lotosovém květu a začne projevovat veškerou rozmanitost. So the Lord is inside, but also with him is Ananta Dev, and he is laying upon Ananta as we lay upon a bed or a couch. Takže pán je uvnitř toho vesmíru, ale zároveň s ním je Anantadev a pán na něm leží, jako když my ležíme na posteli nebo v pohovce. So Lord Ananta is with thousands and thousands of heads. He is glorifying the pastimes, qualities of the Supreme Personality of Godhead. Pán Ananta svými mnoha tisíci hlav opěvuje zábavy a slávu nejvyšší osobnosti božství. Constantly, 24 hours a day is unbroken throughout all eternity. Neustále 24 hodin denně bez přerušení po věčnost. Chanting all the unlimited names of the Lord and his unlimited leelas. Zpívá všechna nekonečná jména pána v jeho nekonečných dílách. Unlimited forms. Nekonečných podobách. Unlimited wonderful relationships with unlimited devotees. A nekonečných úžasných vztazích s jeho nekonečně mnoha oddanými. So Lord Garbhodakashayi Vishnu, then he's hearing this because he's laying beneath those heads, and hearing that he is completely satisfied, although you can imagine to be in such a, of course Krishna is transcendental, but still to be in a dark shell, it's not very pleasing, but hearing, so in this way, he himself realizes the value of his own glorification, because hearing these glories, then Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, actually all of the transcendental pastimes of the spiritual world are there before him. Garbhodakashayi Vishnu takhle leží pod hlavami Anantadeva, poslouchá všechno to opěvování, je velice spokojený, protože když je transcendentálně, přeci si můžeme představit jenom ležet v temné skořápce prázdné, není moc příjemné, ale Krishna v podobě Garbhodakashayi Vishnu takhle oceňuje to opěvování veškerých zábav a rozmanitosti duchovního světa. It is explained that these Vishnu avatars, although they are the Lord themselves, they are also meditating upon Krishna's pastimes in Goloka Vrindavan. Řečeno, že tihle Vishnové avatárové, i když jsou samotným Krishnou, tak přesto meditují o zábavách Krishny a Goloce Vrindavan. Totally absorbed in transcendence in this way. Způsobem úplně pohroužení do transcendence. So Krishna knows best of all the value of his own glories. Krishna zná ze všech nejlépe hodnotu And therefore he comes himself in this world as he came 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu, to spread these glories. Proto sám přichází do tohoto světa, jako před 500 lety přišel Chaitanya Mahaprabhu, aby šířil tuto slávu. And he is so pleased with any living entity who takes up this same mission on his behalf. A velice ho těší každá živá bytost, která se ujme stejné mise v jeho jménu. He is so, as I said, he, knowing the richness of his own glories, then he himself loves to hear. He loves to hear from his devotee about himself. Jsem říkal, jelikož zná tu bohatost vlastní slávy, tak
velice rád poslouchal svého oddaného osobě samotné. Consider when Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Roy on the bank of the Godavari River in South India. Když Chaitanya Mahaprabhu se potkal s Ramanandou Rajem na břehu řeky Godavari. So in that glorious meeting, who was speaking and who was hearing? Kdo při tomto slavném setkání mluví a kdo poslouchá? I want someone new devotee to answer this question. Bych chtěl nějaký nový oddaný, aby na tuhle otázku odpověděl. Who was speaking and who was hearing when Lord Chaitanya met Ramananda Roy? Kdo mluvil a kdo poslouchal, když se pan Chaitanya New devotee only. Ramanandou Rajem? Bhakta, Peppa. Jedině Bhakta můžou odpovědět. Answer this question. Ramananda Raj was speaking in Chaitanya Mahaprabhu. Yes. And do you think Chaitanya Mahaprabhu was just sitting unmoved like a stone statue? Yes, yes, this is just a Leela, he has to do this. But I am the greatest, I am... No, he was wrapped in attention. He was so eager when Ramananda Roy was simply speaking philosophy in the beginning, recommending different modes of Vedic activity to elevate the soul. Mahaprabhu, although Ramananda Roy was not saying anything wrong, Mahaprabhu was saying, Eho Bahya means you can speak more, you can speak more, you can go beyond this. And he wanted to come to hear about the nectarian pastimes of Radha and Krishna. Yes, yes, karma marg, jnana, yeah, that's all right. Go on, say more. Myslíte, že Chaitanya Mahaprabhu tam seděl nehnutý jako kamenná socha, jenom říkal, no, tak to je jasný, on musí něco dělat, tak si dělá svoje zábavy, ale on ve skutečnosti byl velice dychtivý poslouchat o Krishnových zábavách. Když Ramananda začínal popisování různé filozofie a jnana margi, karma marg, tak Chaitanya Mahaprabhu jenom říkal velice nedočkavě, pokračuj dál, pokračuj ke Krishnovým zábavám. Mm-hmm. So this should be very encouraging to us. Because Krishna is so eager to hear about himself. He is there within our heart. So it is when we are preaching, trying to glorify Krishna, trying to inspire others to come closer to Krishna, to surrender to Krishna. And he's becoming so happy in our heart also to hear this. Krishna je velice dychtivý v našem srdci a teď, když vidí, jak my se snažíme říkat druhým o jeho slávě, tak on sám v našem srdci je z toho šťastný. He's feeling himself blessed. A cítí se být požehnán. And from within, yes, it's the same thing. Speak more, this eagerness of the Lord. And that is how a preacher becomes empowered, actually. Everyone who preaches has had this experience that, maybe in the beginning we were a little tired or, not so enthusiastic for some reason to start to speak, to preach to someone, to give a class. But then we start, it's our duty, and then it seems like we, catch fire, and we're speaking more and more and more, and who's hearing us is becoming more and more enlivened. Yes, that's very nice, and please let us hear more of this, and asking nice questions. Pak začneme mluvit a jsme víc a víc zapálení a posluchači taky jsou z toho nadšení a říkají, no tak povídej dál a říkáte, tak vy se ptejte další otázky, takže se ptají pěkné otázky. And this is because the Lord in our own heart has become enthusiastic. To je proto, že Pán v našem srdci je z toho nadšen. Oh yes, such nice preaching. I want to hear more. And simply by that desire, then the Shakti, the power to preach, is coming. We are graced by that, and we feel this energy to glorify the Lord non-stop, as they say. All these shops non-stop, so non-stop preaching.
Pán je nadšený, když takhle slyší takové pěkné kázání a z toho přichází ta splnomocňující energie, šakti a potom Odani je připravený kázat non-stop, jako se píše v těch obchodech. So this is our ticket back home, back to Godhead. To je naše jízdenka zpátky k Bohu. Prabhupada always stressed this, that otherwise we may have so many personal disqualifications. Prabhupada to pořád zdůraznil, protože jinak můžeme být nekvalifikováni osobně v mnoha ohledech. But if there's one thing we can do, simply to deliver the message of the Lord. Když můžeme dělat tuhle jednu věc, jenom předávat Pánovo poselství. Simply to preach His glories to others. Kázat o jeho slávě druhým. Then, because this is the time of Sankirtan Dharma, then the Lord becomes completely satisfied. Teď, jelikož tohle je doba Sankirtan Dharmy, tak Pán je úplně spokojený. So this is easy path back home, back to Godhead. Že to je snadná cesta zpátky k Bohu. So everyone, Prabhupada expected everyone in the Krishna consciousness movement to be a preacher. Že Prabhupada čekal od každého hnutí pro vědomí Krišny, že bude kazatel. Nobody should be in the conception, I'm not a preacher. Nikdo by neměl mít tohleto pojetí, já nejsem kazatel. That's not good. To není dobré. We should be, we may not be officially designated the one who gives the classes or gives the Sunday feast program or whatever, but everyone should be eager to talk about Krishna. Nemusíme být oficiálně určení jako ten, kdo dá přednášku nebo povede nedělní program, ale každý by měl být nadšený mluvit o Krishna. And if we are, then Krishna will make that opportunity available. Pokud jsme, tak Krishna nám k tomu dá příležitost. So this is it's like in an army. There are different posts that soldiers take. Some of them do desk work or in the back of the lines, but every soldier is trained to fight, and every soldier must be ready to fight if such a situation comes up. V armádě každý má nějaké postavení, někdo dělá nějakou úřední práci v týlu, ale každý voják je připravený bojovat a musí na to být připravený, když nastane taková příležitost. Otherwise, what's the meaning of an army? You see? If the enemy suddenly attacks from behind the lines, which often happens in war, and then those behind the line soldiers, they just give up. Well, we're not the fighters. You see, they come out with their hands up. We're not the fighters. You see, but then, what are you doing in the army if you're not a fighter? Potom ti vojáci v týlu se jenom zdají a vyjdou s rukama na hlavu, prostě jsme bojovníci, a tak co potom ale děláte v armádě? You see? So this movement is known as the Sankirtan movement. Tohle hnutí je známé jako Sankirtanové hnutí. Kirtan means to glorify Krishna. Kirtan znamená oslavovat Krishnu. So we have, of course, the frontline Sankirtaneers. Ovšem máme ty frontové bojovníky Sankirtanové. And then there are the other services which are necessary so that the movement goes on. Jsou další sliby, které jsou nezbytné, aby hnutí mohlo pokračovat. But wherever we are in this setup of this institution, we should be thinking first and foremost, I am a preacher. This movement is for preaching, and I am a preacher. Now I am doing this service also to promote the preaching. And if there's an opportunity for me personally to speak, let me take it. Let me be eager. Takže jsme kdekoliv v tom uspořádání celé společnosti, tak bychom měli uvažovat, že tohle je kazatelské hnutí, takže já jsem kazatel a pokud bude příležitost mluvit něco o Krišnovi, tak bych měl taky využít o nadšení. I remember when I was a very new devotee, just when I joined, then in the temple I joined, there was a disciple of Srila Prabhupada named Gadadhar Prabhu. Vzpomínám, že když jsem byl úplně nový oddaný, právě když jsem čerstvě přišel mezi oddané, tak tam v chrámu byl Gadadhar Prabhu. And so he was
I don't think he was, maybe he was the temple commander. Anyway, he was in some position where he had responsibility for some bhaktas, 5 or 7 bhaktas, and I was one of them. And he was just directing us in different services. Měl na starosti 5 nebo 7 bhaktů a já jsem byl jeden z nich a on nás jenom řídil v různých službách. And I remember every 15 minutes we would do our service, and about every 15 minutes he would then say, okay, and he would call us, we'd all stop what we're doing and sit around him, and then he would have a book, Isopanishad or different books of Prabhupada, and then for a few minutes he would just read from the book, and then he would speak to us about what is there. It would take 5 or 7 minutes. But he was so eager to preach, you see. And I remember I was so much appreciating this. It's you know, it was very enlivening too when you go back to the service. So you're doing this work, but you're thinking, oh, in 15 minutes we'll have another class. And you do your work very nicely, anticipating, and then he calls, come on, and we would sit. And it was just simply so enlivening. Každých 15 minut, ať jsme dělali jakoukoliv službu, tak on si nás všechny zavolal a tam jsme se posadili a on četl si Šopanišady nebo některé knížky a něco k tomu říkal, asi 5 nebo 7 minut a bylo to velice povzbudivé. Já vím, že jsem to oceňoval, jak on to dělal s velkým nadšením a že jsme věděli potom, když jsme dělali zase tu službu, tak za dalších 15 minut si nás zase zavolal a už jsme se těšili. And this is a nice lesson that in any situation, any circumstance, it is possible to preach. Pěkná lekce, jak je možné kázat za jakýkoliv okolnosti. As Gadadhar was showing. See that in that service we were doing in those days, that was all inside the temple. You see, it was all within the temple. We weren't, of course there was Sankirtan when we go out, but Harinam, but otherwise, sometimes we think inside the temple, yeah, there's no chance to preach. You know, we're just cleaning the floor, this or that. But he was showing, no, even there, we can hear and speak about Krishna. And he was very good also to get us to speak. He would read something and then ask us, what do you think this means? And in this way he would get us to speak too. Většinu těch služeb dělali uvnitř chrámu, sice jsme taky chodili na Sankirtan, ale potom zbytek byl v chrámu a tam jsme si říkali, tak tady se nedá kázat, tady se nedá nic dělat, ale on byl velice v tom dobrý, že sám takhle kázal a přitom taky nás vedl k tomu, aby my jsme říkali, že něco přečetl, pak se nás ptal, co ty si o tom myslíš. Yes. All right, so I'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. 1 or 2 questions? Yes? Some advice for people who do lectures now, or maybe give lectures. Some advice when they will start to do lecture, so they can be focused on this lecture better. Is there some good advice to Good advice to give nice lecture. Focus on these prayers. Já myslím, máš nějakou radu pro ty, kdo začínají dávat přednášky, na co se zaměřovat, jestli na verš nebo něco. Well, the basic advice was given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that the preacher must be alive. The preacher must have pran. Thakur Siddhanta Saraswati said, pran means life. Yes, so a dead person cannot preach. And dead also means, you know, to be dry and mechanical, simply, you see, sitting and mouth moving, some sound coming out, but no energy permeating the vibration. This will just put everyone to sleep.
mluví, sice mechanicky vydává nějaké zvuky ústy, ale není v tom energie a vlastně všichni by jenom usnuli z toho. So we must be enthusiastic. Musíme být nadšení. We must put some spirit, our own spirit, conviction and realization and appreciation. Musíme do toho dát nějaké vlastní přesvědčení a realizace a nadšení. And so then this is making what we are saying very tasty, even if it is simple. Díky tomu potom, co říkáme, je velice chutné, i když je to jednoduché. You see? Even if, we just speak on things like you're not the body, things that we've all heard hundreds of times. Mluvit o jednoduchých věcech, jako nejste tohle tělo, co jsme stokrát slyšeli. But if the speaker is enthusiastic to explain this, then others will want to hear. It becomes very interesting, simply by his enthusiasm, even though the subject matter we already know, theoretically speaking. Pokud je ten mluvčí nadšený to vysvětlovat, tak díky tomuhle nadšení všichni budou chtít poslouchat, i když už jsme to vysvětlení mnohokrát slyšeli. Yeah, so that's the best ingredient. That's a necessary ingredient. To je nejlepší nebo nezbytná složka. You see, life. Život. And then if that is there, then everything else will follow. You see. A pokud to tady je, tak potom všechno bude následovat. Just like if one wants to improve his presentation by reciting Sanskrit verses, Když někdo chce vylepšit prezentaci tím, že bude recitovat sanskritské verše, you see, well, one will be inspired to do this. One will feel motivated to study and learn, memorize verses by heart, if he has enthusiasm to preach. takže pokud má to nadšení kázat, tak bude inspirovaný a motivovaný učit se verše z paměti. If he doesn't have enthusiasm, then where will be the motivation to study? Když nemá takové nadšení, tak by vzal motivaci k tomuto studiu. You see, if he doesn't really want to preach anyway, Jestli stejně vlastně ani nechce kázat, then he won't be motivated to improve it. tak nebude motivovaný to zdokonalovat. So all the other things that could be mentioned about how to make our preaching nicer, they actually follow this one point. Pran, we must have life to begin with. Všechny další věci, které bychom mohli říkat o tom, jak zlepšit naše kázání, plynou z tady toho základního bodu, že musíme mít pránu nebo život v tom. Okay. Is there anything else? Něco dalšího? Hil Prabhupada ki jai. Suhotra Maharaj.